எங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணும்போதே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து டோன்ட் ஒர்க் ஃபார் த பிக் ஸ்க்ரீன், ஒர்க் ஃபார் த யூடியூப் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. பட் ஸ்டில் சர்டன் திங்ஸ் வி நோ தேர் இஸ் அ மிஸ்டேக் அண்ட் இட் இஸ் நாட் தட் வி டிட் நோட்டிஸ். நாங்கள் அது வேணான்னு சொல்லி இக்னோர் பண்ணுறோம். VFX வந்துட்டு இட்ஸ் லைக் ஒரு பிரமிடுன்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் நீங்கள் மெட்டிகுலஸாக பண்ணால் தான் பேஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஒன்று தப்பாக விட்டுட்டோன்னா விடுஞ்சிடும். Work was a bit complicated. We had a challenging work in a very less time. Comparison between an Hollywood standard and this standard, I always feel they are at least 5 years ahead than us. We wanted to take this movie to the next step. So we introduced certain technical elements. Sir, coming from Magadira, and our experience. This question I can only answer. Baahubali to the conclusion. Idla vandu what was the most challenging of the VFX? Personally, each one of you, you'd say, okay, idu vandu it's setting a new step for myself as a person who's working in this field. I feel war was a bit complicated. We had a challenging work in a very less time, where our comm supervisors Mohinder and Tejo pulled out nicely in the time factor we had. So we draw a line if there is any issue. We ourselves draw a line, get clarification, and then proceed to the studios like what has to be done in the time we have given. In certain particular scenes, we have used certain techniques like deep comp, deep render. This is in fact the first movie in India which we used it actually. என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, ஒரு நார்மல் ஷாட் ஒரு 4 hours எடுத்து முடிக்கோன்னா ஒரு டீப் பண்ணோன்னா 40 hours எடுக்கும். 10 times the amount போயிடும். ஸோ able to pull that, inclusive of that, was a challenge for us. Basically, challenge in solradhu, we wanted to take this movie to the next step. So we introduced certain technical elements. So making all the studios understand this element, trying to make sure they use it effectively, taking it out without affecting the schedule, without affecting any other schedules of any other departments, was the biggest challenge for us from my perspective. இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக இருந்தது வார் சீக்வன்ஸ். டோட்டலி பார்த்திங்கன்னா 600 ஷார்ட்ஸ், 700 ஷார்ட்ஸ் இருக்குது. லாஸ்ட் இயர் செப்டம்பரில் தான் நாங்கள் எடுத்தோம். அதை கமல் சார்கிட்ட போய் கேட்டு, சார் இது எப்படி பண்ணுறது, எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு. லெட் தம் see. அதுக்கப்புறமா தான் ஸ்பிட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஒர்க்கை ஸ்பிட் பண்ணி ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக பண்ணி எல்லா ஷார்ட்ஸையும் வித் குவாலிட்டியோடு எடுத்தது. ஸோ என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்திங்கன்னா வார் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சீன். will come out very well. I think I am the last one to join this project. I have been on this project only for 6 months. So எனக்கு அந்த அளவுக்கு சேலஞ்சிங் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஃபேஸ் பண்ணுற டைம் இல்லை. போய் போன மாதிரி இருக்குது. பட் ஸ்டில் what I enjoyed most is just in this project is to see the character animation. நான் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மூவிஸில் அந்த கேரக்டர் அனிமேஷன் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். அதை இந்த மூவியில் நல்லா அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. So that I'm happy with, and I enjoyed just Baahubali 2 stepping up. Character animation na konja explain. Character animation na you can say creatures like CG characters, everything. So il nare creatures la irukku, animals irukku. So idella animation next level ku irukku. So which I just enjoyed watching. Achieving photorealism. Most of the studios they got used to a standard of VFX for Indian movies because we have time constraint, budget constraint, and nobody cares about photorealism. Photorealism பத்தி கொஞ்சம் explain பண்ணுங்க. Photorealism is a layman should not be able to identify what is CG and what is created in the set, or it has to be as real as a photography. அதை across the studios கொண்டு வர்றது தான். Certain studios will be very well versed with their they'll have skillful set of artists, good pipeline to achieve certain studios
who had worked in bigger movies earlier. There were a few studios which had worked in comparatively smaller movies mostly. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டுடியோ கிட்டேருந்து வாங்குகிற குவாலிட்டியும் அந்த ஸ்டுடியோ கிட்டேருந்து வாங்குகிற குவாலிட்டியும் ஒரே லெவலில் இருக்கும். ஸோ அதை நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய we had to put more extra effort to achieve that. bhadi 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 ra bhadi sahore bahubali. When you let's say they're over analyzing it, people who are specifically creating YouTube channels to, pick out mistakes. எங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணும்போதே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து டோன்ட் ஒர்க் ஃபார் த பிக் ஸ்க்ரீன், ஒர்க் ஃபார் தி யூடியூப் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ வி மேக் ஷுர் no pixel is seen left unnoticed, but still certain things we know there is a mistake, and it is not that we didn't notice. ஏன்னா நாங்கள் ஒவ்வொரு ஷாட்டையும் எப்படியும் ஒரு 25-30 times பார்க்குறோம், not more than that. So we know what mistake there is. It is not about we didn't notice it. நாங்கள் அதை வேணான்னு சொல்லி இக்னோர் பண்ணுறது தான். ஓகே, அது வந்து ஏன்னா we should know where to stop. It can go on and on. ஒரு விஷயத்தை பர்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுன்றது வந்து போயிட்டே இருக்கும். நாங்கள் இன்னும் எங்களுக்கு 6 மாதம் டைம் கொடுத்தாலும் அதை பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது தேட்டரில் போய் என்னால் என்ஜாய் பண்ண முடியுமான்ட்டு. ஏன்னா அங்கே போயிட்டு கூட இன்புட் சரியில்லை, இது வெர்ஷன் நம்பர் நீ மாற்றலாம் வினாஷ், சந்திரமோகன் இதை நீங்கள் பார்க்கலாம், இதுதான் ஞாபகம் வரும் தவிர படம் ஞாபகம் வராது. ஒரு 3-4 தடவை பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் உங்கள் ப்ரெஸ்லேருந்து வரும் இல்லையா, இந்த சீனில் வந்து இது சரியில்லை, அப்புறம் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து யூடியூப்பில் வந்து ரவுண்ட் பண்ணி இது தப்பு அது தப்புன்னு போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ஈவன் ட்ரெய்லரில் முடிக்கும்போதே ஒரு ஸ்டுடியோ, சிங்கப்பூர் பேஸ்ட் ஸ்டுடியோ தான், எனக்கு ஒரு கிளிப் அமிச்சது, இந்த ஷாட்டு சரியில்லைன்னு, ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டு இது சரியில்லை, நீங்கள் பார்த்து பண்ணுங்க மெயின் ஃபிலிம்லன்ட்டு. ஆனால் லக்கிலி அது அவங்க எனக்கு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அந்த சின்ன ப்ராப்ளத்தை. அமரேந்திர பாகுபலி ஆகிய நான் 18 months spanல வந்து ஒருத்தவங்களை integrate பண்ணி. இப்போ சார் வந்து he said that he's come in the last 6 months, and he said that it's he hasn't faced as much, but I feel like you still had to join the team, integrate and everything. So in that way the time spent on the project, the way we planned Baahubali is even Kamal sir and director, the way they planned it is they put the complicated parts of the shoot at the first stage. Okay, the very, very complicated parts in the first stage, and then they brought it down slowly. For example, the war they shot in September, and for that we already had the assets, 3D assets la first part la irundhuchu, which we had to bring it in. Enga pipeline kulla edutittu vandittu, then we just need to push it out. So edukradhukku munnadiye were you guys consulted, like in terms of shoot ku munnadiye were you guys consulted? We were consulted all the way from the previous stage. Okay, even when Rajamouli sir was planning the previous, he had regular meetings with Kamal sir. He'll be like, is this possible? What we need to do it? Can we change the angle any other way to make it even better? So right from the planning stage, he has consulted. Even like short division wise also. Short division is the thing about him is basically he stands as a good captain. Okay, and he consults all his crew members. Okay, inga in the voyage porona like ஒருத்தருங்கிட்ட wind எந்த பக்கம் வந்து அடிக்கும்னு கேட்பாங்க, seas எந்த பக்கம் மோசமாக இருக்கும்னு கேட்பாங்க, and he actually does that. Okay, உள்ளே இறங்கிட்ட அதுக்கப்புறம் இதுன்ற ஒரு கேரக்டரே கிடையாது அவர். So a lot of people say he's a perfectionist. Okay, he has become a perfectionist because he does this. Okay, I see last 8 years, I mean, I started my career in Magadira. I mean, he was my first director. From there, I mean, seeing him, the way he sees things, he feeds information to us, he gathers information from us. That is what makes him really special and good, and that is what made Baahubali. Sir, coming from Magadira, அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்ல முடியுமா? லைக் அந்த படம் obviously it's like years before this, but this question I can only answer. Okay, Magadira's time was actually let us say the maximum memory capacity that time was 16 GB,
Now it is 128 GB. We are, I mean, the regular end of arm is 64 GB now. But whatever it is another step forward, of course. Magadhira was another step forward. There, I remember Magadhira's number of shots are 1,100 CGI shots. Now it is double the CGI shots, obviously. And in the entire Magadhira, I remember the horse animation shot is only one. Okay. Only one. Here, the live shot must be 1 or 2. Okay. So that's the difference between Magadhira and here. எதிரிகளின் சின்ன சொப்பன சூரன், சகாப்திய வம்சத்தின் நம்பிக்கை நாயகன், ராஜ பார்த்திபன். So, sir, if you can, Mohinder sir, can you tell us how your workflow is, sir? Sonaru, you have it from specific VFX உங்ககிட்ட வரும் and you approve it, அதுக்கப்புறமா தான் அவங்க சொல்லுவாங்க. அந்த ஒர்க் ஃப்ளோ கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறீங்களா? As you know, we have hired 35 studios to achieve this 2000 plus shots. ஏன்னா அவங்க எண்டில் அவங்க ஒர்க் பண்ணி இங்கே அனுப்புகிற ஷார்ட்ஸை நாங்கள் QC பண்ணணும். We visit each and every studio individually and we tell them what has to be done to achieve the quality, because ஒரே சீக்வென்ஸோட ஒரு ஹாஃப் வந்து ஒரு ஸ்டூடியோ பண்ணோம், இன்னொரு ஹாஃப் இன்னொரு ஸ்டூடியோ பண்ணோம். ஸோ அந்த கண்டினியூட்டியெல்லாம் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். And we share assets between the studios. So we make sure that all of these are looking the same. And once they have done their internal QC and when the shot is ready for them to show it to us, they upload it to a production software called Cerebro. We sit here and work closely with the DI. So once the shots are sent to us through internet, நாங்கள் இங்கே டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லெவல் என்னென்னலாம் தப்பாக இருக்குது, அதை இன்னும் எப்படி பெட்டர் பண்ணலான்றதை வந்து நாங்கள் அவங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் கொடுப்போம். ஸோ அதை வச்சு அவங்க வந்து தே ஹேவ் டு இம்ப்ரூவ் த ஷார்ட் அண்ட் தேல் சென்ட் அஸ் அன் அப்டேட்டட் வெர்ஷன். லைக் இட் வில் கோ ஆன் இன் அ லூப் until we are satisfied. Once we are satisfied, we send it to Kamal sir and the director to see. The director has his own set of corrections, mostly on the creative side. We look for technical issues, like how much a shadow has to be there. ஏன்னா ஷூட் பண்ணும்போது ஒரு லைட்டிங் செட்டப்பில் பண்ணியிருப்பாங்க, நம்ம CG ஆட் பண்ணும்போது we have to mimic the same setup so that everything looks like a one single image. அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நாங்கள் பண்ணுவோம். Sir, 35 around studios in Sonirindinga. So, how do you manage between saying that each artist in the studios or each artist கிட்ட போனாலும் அவங்களோட own style இருக்கும், correct? Yeah. So, how do you manage to take each of these individual styles and then put them together in one broad wavelength? That was the biggest challenge. That was the biggest challenge we faced. Consistency, bringing the consistency. You're right in the sense that everyone has their strengths and weakness. So we tried our best to just balance and just bring some sort of consistency in all the shots. That's a very challenging irundhathu. Cerebro helped massively with this one because it's 35 studios வந்து ஒரே நெட்வொர்க்கில் கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம், and Cerebro handled it very well. Yeah, we have an application called Cerebro. It's a project management software, and more than that, before we enter a contract with the studio, we make sure the pipeline is the same for all the studios. When I say pipeline, the applications we are using. No? There are several applications available, commercial applications, but most of the studios has to follow the same common application. That is one of the norm actually. Yeah, that's how we managed to achieve it. Sometimes we had to go to the studio and talk to the artist directly. Yeah. So most of the times we were able to do it remotely. மெயினாக இங்கே என்ன சொல்லணும்னா, நான் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிடுறேன். we worked task based, not studio based. லைக் ஒரு ஷார்ட்டில் வந்து ஒரு 6 டாஸ்க் இருக்குது அப்படின்னா, each studio will do that task only. Okay, so the Cerebro, that software helping us to move from one task to other task, which normally other VFX producers or supervisors will not plan on that way. Normally we finish one edit, we give to one studio, அது மாதிரி இருக்கும். இங்கே அப்படி இல்லை, டாஸ்க் பேஸ்டாக இருக்கிறதுனால
except 2 scenes, all the scene வந்து task based தான். சார் டாஸ்க் பேஸ்டுன்னாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணோன்னா விஎஃப்எக்ஸ் வந்துட்டு இட்ஸ் லைக் பிரமிடுன்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் நீங்கள் மெட்டிகுலஸாக பண்ணால் தான் பேஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஒன்று தப்பாக விட்டுட்டோன்னா விடிஞ்சிரும். ஸோ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் திங் லாட் ஆஃப் பீப்புள் டோன்ட் நோ இஸ் there are studios which takes on particular tasks. அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி அது. லைக் மேட்ச் மூவ் ட்ராக்கிங்ன்றது இட் இஸ் அ டாஸ்க். ஓகே, இட் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் நாட் ரொம்ப ஒரு சீரியஸ் டாஸ்க் இல்லைன்னு நிறைய பேர் திங்க் பண்ணுற ஒரு விஷயம். பட் எங்களுக்கு ரொம்ப நாள் இன்ஃபேக்ட் லாஸ்ட் 3-4 மூவிஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப புரிஞ்சிச்சு. ஸோ தென் வி ஸ்டார்டட் ஐடென்டிஃபைங் ஸ்டுடியோஸ் விச் ஆர் த அவங்களோட ப்ரைமரி டாஸ்க்கே இது தான் வந்துச்சு. இப்போ மேட்ச் மூவ்னு எடுத்துக்கலாமே, இந்த ஸ்டுடியோஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நாங்கள் ஓகே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து இன்னொரு ஸ்டுடியோக்கு பாஸ் பண்ணுவோம். ஸோ எங்கேயுமே ஸ்லிப்பப் ஆகாது. ஸோ இது வந்து ஒரு மெட்டிகுலஸான ஒரு விஷயமா வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். நான் மேட்ச் மூவ் சொல்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அது மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டுடியோ ஹேட் தேர் ஓன் டாஸ்க், ஓன் இது. ஸோ இட் வாஸ் இட் ஹெல்ப்ட் அஸ் என்ன சொல்கிறது, எல்லா ஸ்டேஜ்லேயும் ஒரு சாலிடான ஃபவுண்டேஷன் க்ரியேட் பண்ண ஹெல்ப் ஆச்சு. அண்ட் எண்டுன்னு பக்கம் போகும்போது இது எல்லாமே ஒரே பேக்கேஜாக வரும்போது வி குடண்ட் எங்களுக்கு கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சிச்சு எங்கே தான் ஸ்பெசிஃபிக் தப்பு இருக்குது, ஹவு டு ரெக்டிஃபை தட் ஷார்ட் மச் மோர் ஈஸிலி. ஸோ இட் வாஸ் இட் ஹெல்ப் தட் இன் தட் வே. சார் வந்து பட்ஜெட் மென்ஷன் பண்ணனால ஐ வாஸ் திங்கிங், நம்ம வந்து எப்போவுமே ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் ஃபிலிம் இன் இந்தியான்னு when we talk about it, ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து there are comparisons, other films within the country, other films outside the country. ஏன் அப்படி வர மாட்டேங்குது, பட்ஜெட்னாலையா, டேலண்ட் இல்லாதனாலையா, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறேன். in the world context of making films and achieving the VFX. No comparison between an Hollywood standard and this standard is because this is almost we are trying to achieve, actually trying to achieve, but I always feel they are at least 5 years ahead than us, definitely. At least every point of time you try to achieve there, they will be there. You try to achieve there, they will be there. The main thing, the time, the effort, the people involved, they have is very. Now I'll tell you one example. Mohinder here is involved in Transformers series. Actually, I heard once he saying normally it is quite okay for them, for him to work in one shot for the entire month. I was also surprised sometimes. Okay, so they have the budget is much vast. Even though Baahubali budget is huge, they have much huger budget, and they have the time. They can plan very well. You just imagine one composite artist sitting on one shot for 1 month. It is something amazing. We don't have that kind of a facility over here, and Shobu will not accept. நீரின் அருகில் இருக்கும் வரைக்கும் என்னை கொல்லும் ஆண்மகன் இன்னும் பிறக்கவில்லை மாமா. Sir, we've been speaking about the post-production aspect where you guys have worked on. Now, something important that I feel is that that helps with your work is the art direction and the art department's contribution. So, can you talk about working with Sabu sir's team and how making sure that certain elements on set which are required for you guys to make your process easier, I'm not saying easier, making it worth doing that photorealism and worth achieving that. See, normally, let us take one shot. We have a part of the building. Our job is to extend it, correct? There was never a single shot where director will say, the CG is good, the set is bad, let us paint out the set. No, we always follow the set. The set has to be followed, so the other CG element has to follow the set. It means we are following Sabu sir. Okay, in each and every aspect. Even if we have a prop, okay, of course, let us take an elephant prop. The CG, everywhere we used only CG elephant. So in that prop, if hero is sitting there and moving the forward, we have a shot where we won't see the full body. Only the part of it. There are several shots are there only with the props. You can't find the difference between them. We have to match the prop, not the other way around. So that is where Sabu sir's genius is coming into play. He is the master of it, and
In this film, he did a couple of horses rigs and elephant rigs are amazing. Yeah, mechanism. You can't find out which is a mechanical one, which is the CG horse. You can't find out. Sir, battle pati pesno, war pati pesno, but VFX is also into songs and all in the film, right? So, how about that? Adha pati pesningla konjam. Yeah, there are a couple of songs with good CG work. CG has to be integrated. No one fantasy kind of a CG work is there. That will be really, really spoken about. Next, another அதுதான் அப்படி வரும். இப்போ இருக்கிறதுல டீம் சொல்கிறது வந்து அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நிற்குது அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அவரோட அந்த the vision that he had for Baahubali, both parts. Let's take conclusion separate. You said like VFX level has increased. அது வந்து how much of that vision was able to be done? Say 2017 ஸ்டாண்டர்டில் வச்சு பண்ணால் இவ்வளோ தான் வந்திருக்குன்னு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இல்லை like how much of the vision were you yesterday guys I think in Twitter he said I'm overjoyed and pained something like that. I don't know the exact word. If you see that in which context he said I don't know, but definitely I know he is not 100% satisfied in all the shots. We have a deadline to catch. I'm really sorry sir if I can't able to deliver what you have 100%, but I tried my level best on that thing. Maybe next time when we have more time, instead of a 2 months, 2 years cycle, we have more 3-4 year cycle, we can try to achieve what he wants exactly on screen.